Aqui é umas imagens que você não se cansa de olhar para as belezas naturais. E é a natureza. A natureza, ela é perfeita, porque é a criação das mãos de Deus. Tudo aquilo que é feito das mãos de Deus tem a sua perfeição, porque é algo perfeito e algo belo, né? Então realmente é muito maravilhoso a gente privilegiar a criação de Deus.